Good afternoon. Once again, we are starting with our regular session on every Thursday. So, we'll give you the whole curriculum of the year also. Every Thursday, kya lectures આવશે બધા. We are starting with the most enthusiastic, energetic lecture from Dr. Jitesh Chosaliya આજે. So, welcome Dr. Jitesh. Good afternoon. Good afternoon. नेक्स्ट कर ઊંધી છે હું કરી દઉં નેક્સ્ટ ના વાંધો તો હા બસ ગુડ આફ્ટરનૂન. તો આપણે આજે હિન્દી છે ગુજરાતી હિન્દી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી હિન્દી ઇંગ્લિશ ઓકે. Today we are going to learn easy approach of so-called difficult things like cancer. Before starting lecture, I would like to tribute the great man, a father of homeopathy, Hanuman. And of course, and without, I cannot start or speak anything in such cases by remembering our beloved sir, Dr. Praful Vijayakar sir. So, Jai Predictive, Jai Homeopathy, and homeopathy is mathematics. And of course, initial days, my foundation, because of this sir, Dr. J.J. Patel sir, from whom I learn the exactness, affinity and sphere of action and the power of materia medica on the human body from this sir, Dr. J.J. Patel sir. In footnote number 106, there is written homeopathy is mathematics. Just I will go through fast. About 40 years ago, I was the only person who made the proving of the pure power of medicine the most important of his occupation. Since then, I have been assisted by some young men who institute experiment on themselves, who observation have critically revised, and following this, some genuine work of the kind was done by few others. But what shall we not be able to effect on the way of curing the whole extent of the infinitely large domain of disease, when numbers of accurate and untrustworthy observations shall have been rendered their service in enriching these, the only true materia medica, by careful experiment on themselves, the healing art will become near the mathematical science in certainty. In short, what is the curative power of the drugs is a curative power of the medicine for the disease. That's the affinity. This is the mathematics science, like cures like. जो कर सकता है वो ठीक भी कर सकता है, जो पैदा कर सकता है वो उसको ठीक भी कर सकता है. This is a mathematics. And genetics of cancer, in end of the my assumption, you will go through the chapter. The cancer is a result of the genetic mutation because of the defective gene P53, which act as a brake on excess cell proliferation. What we say the normal cell mitosis and meiosis, this goes into the normal cell cycle, but there are the two checkpoints, one G1 checkpoint and G2 checkpoint, where it brake fails. That's known as a genetic mutation, and that's nothing but it's a wrong information. Genetic mutation is a wrong information, and wrong information is nothing but it's a delusion. It's a false perception of the cellular level. So, in oncology, they say this is the genetic mutation, and the cell goes to the proliferation, to the dysplasia, to the out of control cell growth. So, the gene P53 is very important. Nowadays, scientists are on the behind whether persons have this gene P53. This is the precursor, early detection of the cancer prior to the cellular growth.
they are trying to find this gene P53 mutation is starting take place or not. But we are beyond that. Who will suffer from cancer? That's the because of the disposition and affinity is there until and unless the person will not suffer from the cancer in lifetime. So gene P53, which act as a brake, excess cell proliferation not allowing to mutated cell in go into the further cell cycle. The mutated cells proliferate into proto-oncogene, turn into the oncogene. We have lots of the cancer cell in our body, but they are not sufficient to produce the tumor or growth until and unless there are the 3 to 4 cell which has been comes together and proto-oncogene turn into the oncogene. The part of proto-oncogene replaced by DNA which has been reversely transcribed and oncogene is formed. So, to such oncogene is needed. Otherwise, it will not affect on your the cellular level. So, understanding of the disease, Hahnemann in aphorism, initial aphorism number 3, physician clearly perceive, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, what is to be cured in the disease, nothing else. Today we will talk about the what is to be cured in the disease, what is the morbid phenomena in the person, what is the cellular level, not normal structure, anatomy, that we have to understand. So what is to be cured in the disease? That means the knowledge of the disease, which means it is a very vital to understand the nature, pathology and behavior of the disease before we treat it. That means the pathology, which kind of the pathology is there, where exactly pathology is there. This is a much more important when we want to tackle a dreaded disease like cancers and tumors. Also the patients and their relative inquire lots about the disease, and we need to be up to date with the information so that patients are convinced that we can handle surgery. So first and foremost criteria of the handling the cancers is we are dealing with the patients. Is there scope in homeopathy? Homeopathy cure this kind of the cancer? Is there are the evidence in homeopathy? We have lots of the evidence since last 300 years from the Clark, Boger, Burnett, Hahnemann, Bonning-Hussain. We have lots of evidence. We have lots of the cases where it has been treated. We can show the society. We have scope. We can cure it, and what we can offer to this patient, and how we can tackle these cases, and how make the normal healthy life to this patient without any kind of the chemo, radio and operation. And I would like to say and state the one quote: it is better to die in hand of homeopath rather than the chemo, radio and operation. So types of cancer. We have heard carcinoma, sarcoma, lymphoma, myeloma, leukemia, mixed type. So basically we have to understand the types of cancer. Carcinoma, this is a terminology. Malignancy, malignant, tumor, neoplasm, growth, cancer. So carcinoma is a malignancy that develops from the epithelial cell. Which cell is going to the proliferation and out of control in carcinoma, especially carcinoma cancer that begins in the tissue that lies in the inner and outer surface of the body, that arise from the cell originated in the બધાને સ્લાઇડ મળી જશે એટલે આમાંથી કઈ લખવાની જરૂર નથી, ખાલી સમજો that the cells originated in the endoderm, ectoderm, mesoderm. We have 3 germ layer: ectoderm, endoderm and mesoderm. Ectoderm is a 2 type. One is a ectoderm and neuroectoderm, specialized neural ectoderm, and another is a endoderm, and third is a mesoderm. Mesoderm has a 2 division: mesothelium and mesenchyme. So carcinoma is a cancer has been occurred from the epithelial cell, that is known as a noma. Noma is a tumor. Growth. Sarcoma. Sarcoma means soft tissue. Malignant tumor of the cancer arises from the transformed cell
mesenchyme, the mesoderm is a two part. Mesoderm is a connective tissue like a blood, muscles, gland, ligament. That's the mesenchyme connective tissue. Origin connective tissue. Broad term is include the bone, cartilage, fat, vascular, hemopoietic tissue in the means the blood. And the sarcomas can be right any type of this tissue. Carcinoma, sarcoma. Another thing, myeloma. Myeloma, multiple myeloma, also known as a plasma cell, blood cancer, plasma cell myeloma, and simply myeloma is a cancer of the plasma cell. White blood cell, they normally produce the antibodies. In myeloma, investigation is the plasma electrophoresis. 10,000 to 15,000 report is there where you can find that the plasma is going into the out of control and it produces the normal than the excess form. There is a genetic mutation in the plasma. So that is known as a myeloma. In leukemia, blood cancer, leukemia, usually you can find from the bone marrow examination whether a result from the high number of the abnormal blood cell, blast cells. In lymphoma, itself, name itself suggests where is a oma, where is a tumor, which cell is going to mutated, which cell is out of control. Lymphoma is a group of the blood and lymph tumor that develop from the lymphocyte, white blood cell. And current uses of the usually refer from the cancerous version of. And mixed type is a carcinoma, carcinosarcoma and teratocarcinoma. Terminology of the cancer, we have tumors, neoplasm, malignancy, and in the repertory you will find tumor chapter, neoplasm, malignancy, cancer, and another things, fungus hematode, cancerous affection fungus hematodes. That is nothing but it is a tumor. It is not fungus. If you go to the Google or Wikipedia, you can understand this is a fungus hematode on the blood vessels, in the bone, in the lips, in the internal organ. There is a tumor, that is a cancer. Fungus hematodes. This is a terminology you have to understand and go through the repertory and which cell, which area is affected by which drugs. And growth. And another ulceration. We have chapters ulceration. Because why? There are the squamous goes into the ulceration and meso go into the tumor, adeno. There are two types of the cancer, adeno and dysplasia. Ulceration and growth. Ulceration and growth. There is only two things, processes. So we have to understand the epithelial. Now, in your biopsy or histopathological report, you will often find squamous cell carcinoma, epithelial lining, this colloidal epithelial, columnar epithelial. Oh yes sir, welcome. Happy birthday. Never been. Kusan together. In epithelial cancer, in our body, we have epithelial tissues. Squamous epithelial, stratified epithelial, glandular epithelial, columnar epithelial, ciliated epithelial, and cuboidal epithelial. So if we understand the normal human body, so we can understand which part of the body is prepared from which cell, which epithelial lining. So we can understand there is a cancer of this epithelial and nonsense. They are taking a biopsy and try to find which cells are mutated. It is like a just you have a पोटैटो की सब्जी है, उसमें से एक टुकड़ा लेके अमेरिका भेजा और देखते हैं कि इसमें क्या है, देखो तो पोटैटो ही निकलेगा. It is biopsy. So I will say biopsy is a nonsense report. Don't go for the biopsy. You understand which cells, buccal mucosa, clear cut growth is there, and you are taking biopsy to just make yourself foolish. It is a, you will never find the adenocarcinoma of the buccal mucosa because this is a prepared from the squamous epithelial lining. So in histopathology you will find the squamous lining, squamous cell carcinoma. Liver ma you will never find the squamous epithelial. You will find the adenocarcinoma. It is prepared from the gland. So they are, even though they are taking biopsy. So don't go for the biopsy, first and foremost thing. Try to understand the clinical diagnosis and understand the affinity of the drugs. So, where it located?
So in this particular area, if there is a cell is mutated, columnar, then you will try to find the biopsy of that cell. This epithelial is going to out of control. So in epithelial cancer, now we have in Materia Medica, today I am going to just highlight and make you aware. In our Materia Medica, we have lots of the drugs which has special affinity on specialized cell that affect on particular that organ, target tissue and target cell. That the epithelial cancer, acetic acid. In boric, you will find પછી બોલવા માટે આમાં લખેલું તો છે ઉપર અચ્છા ઓ લેવલ બધું કમ્પ્લીટ તો in acetic acid there is a written ના ખોલવું પડશે આમાં બરાબર epithelial cancer internally and locally. In repertory, you will find tumors epithelial, acetic acid and ferrum picricum. So we have understand where is epithelial lining and another tumor epithelial. Ferrum picricum as a epithelial, glandular epithelial, particularly prostate. So in ferrum picricum, you will find enlargement of the prostate, senile hypertrophy of the prostate, cancer of prostate. नहीं, ferrum picricum. अच्छा स्लाइड में છે epithelial growths. Ferrum picricum and acetic acid. And in prostate, you will find the Gibson score 1, 2, 3, 4 and histopathological report, adenocarcinoma of prostate, and if you take the biopsy, you will find the acinar adenocarcinoma of the prostate, and that's nothing but glandular epithelial lining of the prostate gland. Histopathologic subtype the gland forming cancer that is diagnosed when cuboidal and columnar shape malignant cell in the neoplasm tissue form acini and tubules. This is common form of the cancer occurring in the lungs and prostate. Cancerous affection, colloidal cancer. Now, colloidal, we have rubrics. Colloidal cancer. In our body, thyroid, breast, liver and glands as a colloidal cancer. And another, here I add again, Lobelia arenus. Carbolic acid, hydrastis, lachesis and phosphorus as a typical action on the colloidal. See a thyroid. If you take the biopsy, you will find the colloidal. If you take the biopsy from the liver, you will find the histopathological colloidal. And another Lobelia arenus. Lobelia arenus has a specially colloidal cell of the omentum and peritoneum. Follow? Omentum and peritoneum. Direct pelam nakho. Cancer omentum. There was one patient. She was suffering from the peritoneum, omentum, cancer of omentum, large growth on the omentum, and within 1 month whole abdomen has been covered. So I see, okay, within one fast progressing cancer, and within months they take the histopathological report, find the colloidal cell.
Okay. I asked about the Kara. Kara, let me help. Okay, there is a tumor in the omentum which is cancerous, which is fast progressing. Let me check this lobelia arenas. View. Then I check. Re-verify. Say the example. Okay. Malignant growth, extremely rapid development. The calcarea, baryta, conium, carbon, they are slow progressing. Mercury, lobelia arenas, acids, they have fast progressing tumor of omentum. Same like a peritoneum, cancer peritoneum. This is the affinity of this drug on this area and this cell. In Glimmer, Clark, Bernoulli, I see the lobelia arenas. He says that give the 1 drops of the mother tincture. I give the 30, 1 dose within 1 month, 50% clear, and then started water potency, TDS, lobelia arenas. Within 2 months, all peritoneal and omentum tumor has been vanished. With my surprise, the efficacy of the lobelia arenas on the peritoneum and omentum. Okay. This is the effect. ચાલશે બતાવો પછી ઓલા બર્નોવેલેમાં પેરિટોનિયમ ચાલશે. ઓકે, તો કોલોઈડલ થાઇરોઇડ cancer, thyroid, colloidal cancer, liver, breast tissue, in lobelia arenas. See the lobelia arenas, there is a in breast ductal carcinoma and invasive ductal carcinoma and breast carcinoma. The hormone receptor and another, if you find the breast cancer, the colloidal cell is there, go for the lobelia arenas. Breast cancer. He has wait a minute. So, Cooper, who is the sole authority of the lobelia arenas? TM કરાવેલું છે. This common and insignificant looking a plant possesses beyond the question, સવાલ પૂછતા જ નહીં, remarkable curative powers. He has only used in a single dose. Chief power is manifested in malignant disease. Serious base close to the left knee. Serious cancer. एक कर लीजिए से नीचे नीचे. से नीचे करो. हाँ मर्फी लियो मर्फी. हाँ करो. ब्रेस्ट कैंसर, कोलोइडल ने ब्रेस्ट कैंसर. Epithelioma affection of the breast in colloidal cell. Colloidal cancer. The colloidal. This is the epithelial lining. Colloidal epithelium. Calcareoid, hydrastis, lachesis, phosphorus, and lobelia arenas. Carbolic acid. Now fungus excretion, fungus hematode. This is a terminology. What it suggests, that is a growth of the proliferation and out of control growth, which is known as a neoplasm or tumor. Myeloma. This is a bone marrow from the plasma cell and myeloid. There is one rubric, myelitis diffuse. Only sickle core is there. Delirium sepsis prone. Leukemia. Leukemia is a blood cancer.
and bone marrow shows the blast cells and myeloid cells or lymphocyte cells. In acute myeloid leukemia and chronic myeloid leukemia, acute lymphocytic leukemia and chronic lymphocytic. Lymphocytic is a further Burkitt's lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin lymphoma. It is all kind of the blood cancer. In blood cancer, mostly you will find the ophidia and acids. Acids and ophidia. Lymphoma. Lymphoma is a lymphoid and reticuloendothelial tissue. Now, cadmium iodatum. Cadmium iodatum. અહીં અમિતભાઈ એક લખે છે. Cadmium iodatum has an affinity on reticuloendothelial system, chronic infection of as a chronic infection. પછી આપણે કેડમિયમ જોશું ને ત્યારે ખોલશો. Now another Hodgkin lymphoma. Hodgkin lymphoma in acute crisis, when HB drop down, fever is there, think of the aconite lycotonum, not napellus. In aconite lycotonum. Aconite lycotonum ખરું. એકોનાઇટ નેપેલસના રિલેશનમાં છે ને એકોનાઇટ લાઇકોટોનમ અલગથી એકોનાઇટ નેપેલસ lycotonum, ferox, aconite radicans, they have a different affinity. In aconite, lycotonum has a special affinity on Hodgkin disease, particularly where Hodgkin disease has been suspected. So, Hodgkin disease એટલે આપણા બોડીની અંદર જે કંઈ લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ છે, લિમ્ફ નોડ્સ છે, સર્વાઇકલ, એક્ઝિનરી, બ્રેસ્ટ, ઇન્ગ્વાઇનલ, લિમ્ફેટિક સિસ્ટમમાં પ્રોલિફરેશન ગ્રોથ થાય, ગ્લેન્ડ હાર્ડ થઈ જાય, ઇન્ડ્યુરેશન થઈ જાય, જેને આપણે સ્ક્રોફ્યુલસ ડાયાથિસિસ કહીએ, સ્ક્રોફ્યુલોમા કહીએ. સ્ક્રોફ્યુલોમા, હોસ્કિન ડિઝીઝ. એકોનાઇટ લાઇકોટોનમ. Another. Now lymphatic system has a lymphangioma, lymphosarcoma. This is a tumor arising from the lymphatic linings, and that is known as a lymphangioma. There is rubric vipera, lymphangioma. We have cleared 3 to 4 cases of lymphoma, lymphangioma from vipera with strong follow-up of the 4 to 5 years with completely normal bone marrow, lymphangioma. You can see the rubric, lymphangioma and lymphosarcoma. And now gland, think of the ars iod. Whenever the lymph gland is there, ars iod, particularly blood cancer, emma, lymphangioma, ars iod, lymphosarcoma, lymphangioma, vipera and ars iod. Mixed type of the carcinosarcoma, teratocarcinoma. Now this is a basic in cancer. કે સાહેબ કોઈ રિપોર્ટ કરાવી લ્યો નહીં તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ, વી નો કે વિચ કાઇન્ડ ઓફ ધ રિપોર્ટ વી કેન જજ કે ધીસ ઇઝ નોટ અ નોર્મલ ટ્યુમર, ધીસ ઇઝ નોટ અ નોર્મલ પ્રોલિફરેશન, it is a out of control, P53 mutation has been taken place and it is a markers of the each individual areas that suggest in thyroid you have to find the thyroglobulin, high level of the thyroglobulin, serum thyroglobulin level, then the cancer of the thyroid, CEA.
ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખો. CEA, CA 125 અને CA 19.9. Now what is the meaning of CEA? Carcinogenic, embryonic, antigen. And CA, carbohydrate antigen. And CEA, alpha fetoprotein, carbohydrate antigen, carcinogenic, embryonic antigen. These are the antigens where you can understand that this is a cancer of these particular things. In breast, CEA and CA 15.3. In also herceptin receptor, hormonal cancer. Ovary, CA 125 and CA 70. Tumor ovary, teratoma, teratocarcinoma, or dermoid, ovarian cyst and ovarian cancer. These all have tumors. But it is malignant or not, you can go to the CA 125. It is a high level of the 5,000, 10,000, confirm. Don't take for the biopsy. You can understand this is ovarian cancer. In uterus, CEA, CA 125. In bone, CEA, testicle, alpha fetoprotein and beta HCG. In prostate, PSA, prostate specific antigen. In colorectal. Mouth to anus, the tumor arise, that is known as a gist લખી દીધા. Gastrointestinal stromal tumor. In gist, you have to go for the CEA and CA 19.9. These are the tumor markers. Gist, GIST. Gastrointestinal stromal tumor. Stromal tumor, okay, many lumps and bumps, FNAC. Now investigation, biopsy, nonsense, FNAC, nonsense. It is a cell, it is going out of control. Bone marrow examination, PET CT. In PET CT you can clearly suggest that there is a growth, tumor, abnormal, out of control growth is there. It is a malignant. Why to need to check the things? You have to understand which area is affecting. And blood investigation. Blood investigation is easy to understand. Okay, it is confirmatory diagnosis. And homeopathy approach of the cancer, end of my assumption, there is a two type of the epigenetic and genetic cancer. Now what happened in epigenetic, the hormonal cancer, old age cancer, breast cancer and prostate cancer, these are the epigenetic cancer, and in that cases you have to prescribe the GCS. And phenotypic, where you have to prescribe the PCS. PCS means that right now I have to focus on the body, not on the original disposition, original sensitivity. That is a change disposition, and not on the original state or original disposition. That is a PCS. Now cancer, SORA, psychosis, syphilis. First defense, second defense, third defense. And third defense, there is a apoptosis and apolysis. And this is the end of my assumption. There is a first page after. There is a third defense is a destructive defense. And that is a cell program death. That is a cell has started to cell program death. Now cell is going toward the suicidal mode, out of control mode, and it is a haphazardly, and there is no rules regulation. That is a cell is going toward the out of control and death. That is a third defense. Hormonal dependent, there is GCS, and P53 mutation, there is a PCS. In this case, the pathological similimum, and this is the constitutional similimum. Now we will understand the all cancer according to layer. In our mind, there are the 7th layer. First layer, second layer, third layer, fourth layer, fifth layer, sixth layer, 7th layer. We will divide according to which area, ectoderm, endoderm, mesoderm. Germ layer wise and layer wise, we will differentiate the cancer, and then we will go for the affinity of the drug to particular this type of the cancer. So the first layer, ecton and neuroectoderm stratifying epithelial squamous, carcinoma, epithelial squamous. There is one rubric. Epithelial squamous syphilitic affection of the mucous membrane or surface, Merck iodoflavus. The Merck iodoflavus, in mercury there is a more destruction. Iodine, there is a specially mucinous gland
where secreting mucinous gland, it goes into the proliferation. It has a power to absorb the growth or tumor, iota major. And the Merck iodophlavus is mostly toward the right side, and Merck iodorubrus is mostly left side. But whenever the squamous epithelial lining of the mouth, urethra, vagina, think of the Merck iodophlavus. Epithelial squamous syphilitic affection of the mucous surface covered with. And neuroectoderm, epithelial, ecto and neuroectoderm, cicuta. We know the cicuta is the affinity on the central nervous system and nerves that particularly the lining, especially in brain cancer or spine cancer, where the epithelial, cicuta is a affinity on the epithelial. Acetic acid, verum picreticum, cicuta, Pondurango and Merck iodophlavus. This has a affinity on the epithelial lining, but which epithelial? Mucus or neuro? Try to understand. The cancer epithelioma, in cicuta you will find cancer epithelioma, cancer leaves, meme, uterus, specialized neuroepithelial lining. So cicuta is a both epithelial, the squamous epithelial and specialized neuroepithelial. Now, Pondurango. This is a triangle of Pondurango. Just remember the this triangle and you will get the rewards from such type of the cancers. I have clinically experienced in different kind of the cancer where Pondurango has a special affinity, particularly cancer of the epithelial. Pondurango has a Pondurangin, Mercedine's Pondurangin active principle, which as those who have taken this Pondurangon, they have affect the squamous epithelial lining of the particular these areas, and that's go into the growth and tumor, and all that accidentally taken or intentionally taken, they have developed the crack in a corner of mouth. So this is a typical when you find hallmark in cancer epithelial of this kind of the body's affinity, breast cancer, stomach cancer, esophagus cancer, liver cancer, lips cancer, anus cancer, rectum cancer, tongue cancer, uterus cancer, vagina cancer, cutaneous sarcoma. In that, if you find a crack in a corner of mouth, this is sufficient. And when in this kind of the growth, if you see the purple, don't go for anything else and go for the Pondurango 30 repeatedly for months together. You will find the breast cancer dissolution, stomach cancer ulceration heal, esophagus stricture of the esophagus will clear, stricture, hardness, fibrin excess, and it will go for the normal flow. And in liver, tumor, hard disappear, lips, epithelial lining will normalize, in anus and rectum. And if you go for the specifically cancer breast, cancerous affection of the stomach, cancerous affection of the esophagus, cancerous affection of the liver, cancerous affection of the lips, cancerous affection of the anus, cancerous affection of rectum, you will find the Pondurango is there. But this remember, crack corner of mouth and go for it. Pondurango. Epithelial structures, regards, એટલે crack. Cracks corner of mouth, nitric acid is also there. There is a crack, regards, mucocutaneous orifice. We have rubric. Mucocutaneous. Mucocutaneous એટલે જ્યાં mucous membrane અને skin આ બે ભેગું થતું હોય, that is known as a mucocutaneous junction. Nitric acid and Pondurango is a specially affinity on mucocutaneous, but we have concomitant cracks with the tumor or cancer growth. Crack, fissure, this is syphilis. Mucocutaneous outlet around nose, eyes, mouth, vagina, rectum. This is a mucocutaneous junction. And if you find cancer of the liver and patient says bleeding per rectum is there, fissure in anus, oi,
This is Kondurango. Try to understand, don't go for the fishery nano. This is a vein crack around the mouth or mucocutaneous associated with cancer, that is Kondurango. Nitric acid Kondurango. My experience is Kondurango. Kondurango epithelial structure regards mucocutaneous orifice, warty excretion leading to injury, cutting, stinging, burning, constrictive, piercing, complicated manifestation, action of remedy, eczema, cancer, skin, purple spot and wrinkles. And another things in epithelioma and the Kondurango, there is a hard tumor. And whenever the hard tumor is terminology known as a serous. Serous is nothing. Sarcoma is a soft tissue and serous is a hard tumor. And whenever the soft is there, think of the carcinosinum, and hard is there, think of the serinum. It is a prepared from the serous nosode. Serinum. Second layer. First layer, ectone neuroectoderm. Second layer, endoderm, glandular, liver, kidney, bile. In liver માં થાય તો hepatocellular carcinoma, kidney માં થાય તો renal cell carcinoma, and bile માં થાય તો cholangiocarcinoma. HCC, RCC. Cancer, general, liver, serous. CA, liver, hard tumor, there is no crack and hardness. Borax is a drug, borax. And liver cancer, so we have affinities of this particular drug: chelidonium, polysterinum, hydrastis, myrica and theridion. So each drug has a triangle. Try to understand this triangle. In chelidonium, there is a too much pain is there. Chelidonium, too much pain in constant pain under the right lower angle of the right scapula. This is a hallmark. કેમ આનું છે એમ CA liver માં whenever there is a constant pain over the ear, right lower or inner angle of the right scapula, and when there is a obstruction need to be stent, bilirubin and rise, cholesterol. Obstruction with high bilirubin, in hydrastis, when classical constipation associated with constipation, CA liver with constipation, in myrica, jaundice with detached discharge, vomiting ને એવું થતું હોય પણ તમને ખાલી બાયક્રોમિકમ ના લાગે, detach, too difficult to detach, discharge, slimy, mucinous gland is there. Jaundice with difficult to detach, discharge or vomiting, whether it is a diarrhea, whether it is urine, whether it is vomiting. And theridion, sensitive to noise. In Kondurango, crack. Third layer, connective tissue. Now, blood, lymphoid tissue, fat, cartilage, bone, muscles, these are the sarcoma fungus growth. If it is occurring in the bone, it is known as a osteosarcoma. Fibrous tissue, fibrosarcoma. And muscles, myxosarcoma. Churbi, fat tissue, liposarcoma. And it is a chondrite, chondrosarcoma. If it is a muscles, leo, muscles, and muscles is a rhabdo. Spelling photo, RHA, rhabdomyosarcoma, leomyosarcoma, lipo, muscles,
connective tissue, fibrous tissue, bone, cartilage. This is a OMA terminology. Now, in this is the muscles. In muscles, we have hard muscles, two type of the muscles, smooth muscles and striated muscles. If this goes into the anywhere body, smooth muscle and striated muscles, that goes into the out of control, that is we have rubric cancer heart, crataegus oxygen. Cancer heart, crataegus. Because why? Heart is a muscular structure prepared from the smooth and striated muscles. That goes into cellular proliferation, cancer heart, crataegus oxygen. Sarcoma refer to the cancer originated in supportive and connective tissue, bones, tendon, cartilage, and this thing. We have rubric. When there is a connective tissue and that goes into the new growth, and in PET scan, અહીંયા એક લખી દેજો. Tissue connective active with new growth. પણ એ લખેલું છે, પણ when cancer cured, reoccur, cured, reoccur, નવા લેઝન પાછા આવ્યા કરે કનેક્ટિવ ટિશ્યુમાં, પેટ સ્કેનમાં ન્યૂ ફાઇન્ડિંગ સજેસ્ટ કે ન્યૂ મસલ્સમાં, બોનમાં અહીંયા મેટાસ્ટેસિસ થઈને પાછું જોવા મળે છે. એટ ધેટ ટાઈમ try to understand this rubric: tissue connective active with a new growth. Chosaliya is a drug of choice. And spindle cell carcinoma. Now in bone, the symphytum has a special affinity on the spindle cell. Whether it is anywhere in the bone, if histopathological suggests spindle cell, go for the symphytum. Fourth layer, mesoderm, mesothelium, mesenchyme. Now we have this kind of the terminologies in rubric also. Endothelioma, endothelial lining, cancerous affection of blood vessels, and blood vessels ni under hemangiosarcoma, angiosarcoma, angio vessels, blood vessels, endothelial lining. This is આપણે બહારનું આઉટર લેયર, મિડલ લેયર અને અંદરનું લેયર, ત્રણ લેયર આવે ને બ્લડ વેસલ્સની અંદર. તો એ જે લેયર હોય ત્યાંથી ટ્યુમર ગ્રોથ થાય, that is known as a hemangioma, hemangiosarcoma, cancerous affection of blood vessels, endothelioma, lymphangioma, and lymphangiosarcoma, mesothelioma. This is the fourth layer. And cancerous affection, sarcoma, lymphosarcoma, arsenic, arsioid, and vipera. And another lymphangioma, tumor, benign, angioma, fungus, hematode, hemangioma. We have rubric: tumor, benign, fungus, hematode. This is a cancer. Hemangioma, tumor, the mesodermal layer. We have drugs: abrodenone, arsenic, lachesis, Chosaliya, Fuja, carboenema, phosphorus. There are another drug is also there. Carbon and calcareas are slow and remaining are the fast. In Mancinella, particularly esophagus cancer. And Mancinella, there is a typical burning pain is there. Whenever the tumor growth injury after belly spot, injury after એટલે when બધું બરાબર હતું, ઓપરેશન કર્યું ને પછી પાછું થયું, ઓપરેશન કરે ને પાછું થાય, ઓપરેશન કરે પછી, this is the body's tendency. અથવા કે ભાઈ વર્ષો પહેલાં એ ભાગમાં પર્ટિક્યુલર એને વાગેલું હોય અને એ જ જગ્યાએ ટ્યુમર થાય, વેધર ઇટ ઇઝ કે ભાઈ ત્યારે વાગ્યું હતું ને ત્યારે મૂંઢમાર વાગ્યું હતું. નાઉ ઇટ વોઝ ધ ઇન્જરી, પણ બોડી ઇઝ ડિફેન્સિંગ ઓન ધ પ્રોલિફરેશન ગ્રોથ in tumor, psychotic defense and psychosyphilitic defense, belly spur and conium. That is particularly gland is there, whether it is a breast, whether it is testis, go for the conium, hardness is there, and whether it is a blood vessels and soft tissue, blood vessels, soft tissue and deep tissue is there, go for the belly spur. We have rubric: cancerous affection of the blood vessels. એક રૂબ્રિક જો આમાં છે. हाँ, जो नहीं बोला, cancerous affection of the blood vessels.
Cancer, yes. Blood vessel. ના નો ના પડે બ્લડ વેસલ નાખો ને પેલા બ્લડ વેસલ ને કેન્સર કમ્પ્લીટ Tumor of blood vessels. અરે હા હા Little vessel. હા હા એ ટ્યુમર એ નહીં cancerous affection of blood vessels છે blood vessels મળ્યું શું છે એ કારામાં જ ના પડે. On. પાઠક બોલો. નથી જો હા છે જોયું નિશાન છે એમાં છે સોર્સ કેન્સરિયસ અફેક્શન ઓફ ધ બ્લડ વેસલ્સ બેલિસ પર બીજું નામ છે એનું હિમેન્જિયોમા કયું હા બેલિસ પર બેલિસ પર સિંગલ રેમેડી રૂબી Now try to ટૂંકા understand. શબ્દો હતા હા ગ્રીમર એટલે નવ રિનલ સેલ કાર્સિનોમા આવે બ્રેઇનમાં ટ્યુમર આવે યુરેથ્રામાં આવે અને અહીંયા બ્લડ વેસલ્સનું પ્રોલિફરેશન છે અહીંયા બ્લડ વેસલ્સનું છે તો બોડીમાં 2 કરતાં વધારે જગ્યાએ જ્યારે બ્લડ વેસલ્સ આઉટ ઓફ કંટ્રોલમાં જુદી જુદી જગ્યાએ જતું હોય that is known as a cancerous affection. Generalsમાં blood vessels, not particular one place. Think of the belly spot. Cancerous affection serous. Advanced stage. Fourth layer. Tumor growth injury. Okay. Fifth layer, APUD. APUD પછી APUD માં melanocyte, gland અને hormonal. These are the APUD system in pituitary. This is a clinical experience of a sternum iodatum, pituitary adenoma. Cancer general thyroid. આપણે જોઈએ ને colloidal કલ્કેરિયા આયોડ રિપોર્ટમાં થાઇરોગ્લોબ્યુલિન serum thyroglobulin cancer epithelioma melanoma recently one case is going it has been cured rectum માં large આટલું મોટું કાળો ગઠ્ઠો નીકળ્યો દુખાવો થતો હતો એક્ઝામિનેશન કરાવ્યું તો મસાશે બરાબર લોહી પડે છે પણ કાળું લોહી પડે છે ઇલાપ્સમાં બ્લેક ડિસ્ચાર્જ આવે ને ટાર લાઈટ એની જેવું તો ચેક કરાવ્યું તો પ્રોક્ટોસ્કોપ નાખીને જોયું તો ગ્રોથ તો એને ટુકડો લીધો એને કે સસ્પેક્ટ થયું કે કેન્સર છે અને એમાં આવ્યું કે મેલેનોમા હવે અહીંયા તો એપિથેલિયલ લાઇનિંગ છે કેન્સર એપિથેલિયલ મેલેનોમા arsenic was given arsenic 200 growth ગાયબ within 1 month so we have to understand which rectum માં તો હતો કોન્ડ્રોંગો હતું હાઇડ્રાસ્ટિસ હતું રૂટા હતું
પણ કયા સેલ થાય છે? ધીસ ઇઝ એપીયુડીનું મેલેનોસાઇટ, જે આપણે આ રંજક દ્રવ્ય છે એનું કેન્સર હતું. અને રેક્ટમમાં, બીજે ક્યાંય ન મળ્યું, આ સ્કિનમાં જે હોય તો બરાબર. તો હવે ધીસ ઇઝ ધ એફિનિટી ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર ડ્રગ. કેન્સર એપિથેલિયમમાં મેલેનોમા, એપિથેલિયલમાં મેલેનોમા, આર્જેન્ટમ, આર્સેનિક, કાર્સિનોમા, કાર્ડસ, લેકેસિસ, sunlight and acid force. Cancerous affection melanotic. તો આપણે સેલ સમજીએ છીએ, એક્ટોડર્મ, એન્ડોડર્મ, મિઝોડર્મ, કયા લેયરમાં, ટ્યુમર જનરલ, પેન્ક્રિયાસ ગ્લેન્ડ. હેલોજનને મૂકી જ દેવાના, આયોડમને શું છે નિશાબેન? નાઉ ફોર્થ, પાછું ક્યાં આવ્યું? Sixth layer is a neural nerves, central nervous system, glioma, glioblastoma, neuroblastoma, medulloblastoma, meningioma and schwannoma. This is nothing but different type of the glial cell, dendrite cell, neural cells. So in brain tumor you will find the such type of the high name, but with very effective drugs like cannabis indica in high potency, ruta, plumbum metallicum and phosphorus. Now my experience of the stalwart this is from Sarkar, this is from Banerjee, this is from R.P. Patel, and this is from Dr. Vijayakar. This is my experience, and I have used this drug in particularly so-called name, different kind of. In cannabis, whenever there is a schizophrenic and drug like that, and ruta, it is like a vegetable arsenic, and plumbum metallicum, it is a timid assassinated metal, and phosphorus, extroverted vivacious bleeder, phosphorus, with affinity on the particular this kind of the cells. And another tumor spine, lachesis and tarantula. This is a 6-layer tumor. Now we have two type of the cancer. One is a virgin cancer and non-virgin cancer. Direct આપણી પાસે આવ્યો હોય અથવા ઓપરેશન કરાવીને આવ્યો હોય, રેડિયોથેરાપી લઈને આવ્યો હોય અને કીમોથેરાપી લઈને આવ્યો હોય અને મિક્સ થઈને આવ્યો હોય. ત્યારે આપણે પહેલા જે બધું નડતું હોય ને એ રિમૂવ ધ કોઝ અથવા એની બેડ ઇફેક્ટ એના માટે ફોકસ કરવાનું, પછી સેલ પર ફોકસ કરવાનું, પછી એન્ટીસોરિક આપવાની. This is a stage of the treating the handle of the non-virgin case. Like a drugs that bad effect of the radiation, cadmium. Non-virgin case, Grimmer says it is very difficult to cure non-virgin case who have gone through the radiation and chemo. You have to use cadmium salt must, and it is beneficial for you, and I have used it. Cadmium sulf, cadmium ars, cadmium mat and cadmium phos according to affinity. Liver, lungs, क्या है ये आपके cadmium में जोशो. Drugs bad effect of the radiation, acid flow and phosphorus. Anemia, if now you have to differentiate. If patient come with the anemia and cachexia, go for the phosphorus after radiation, bad effect of the radiation. If it is ulceration and necrosis, આ રેડિયેશન આપ્યા પછી તો અમુકનું ખરાબ થઈ ગયું, અલ્સરેશન ને નેક્રોસિસ ને આ થઈ ગયું, બળી ગયું, દાજી ગયું, કાળું થઈ ગયું, go for the phosphorus. Bad effect of the radiation. We have rubrics. Bad effect of the radiation, bad effect of the X-ray, and ulceration after radiation. And if it is ulceration, necrosis, and cadmium iodide, X-ray burns, acid flow. Cancer, મેમે ulceration surgery, radiation after. Radiation પછી ulceration થઈ જાય તો હિપોજેનિયમ, પણ રાઈટ બ્રેસ્ટને ઓપરેટ કરી નાખે અને પછી લેફ્ટમાં આવે અથવા લેફ્ટને ઓપરેટ કરી નાખે અને રાઈટમાં આવે તો આ ઓપરેશન કરે તો લેફ્ટમાં આવે. લેગ કેન એક રૂબ્રિક છે જો. કેન્સર અને સર્જરી. Hypogenium. Now complication is COCA. Metastasis, cancer general surgery for metastasis of second breast,
Same like abrotenum. We have abrotenum. One disease into another. નિશાંત તારો કેસ હતું ઇસોફેગસ વાળો હતો, પછી આ ક્લિયર થઈ ગયું અને ત્યાંથી લીવરનો આવ્યો. તો અહીંયા તો સ્ક્વેમસ હતું ને અહીંયા એડિનોમા આવ્યો. One disease into the another. One miasm into the another. This is metastasis from one structure to another structure. Abrotenum. Same like pulsatilla, leccan and abrotenum. Metastasis of the cellular level. બીજું એટલે વર્જિન કેસ, નોન વર્જિન કેસ ને સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ. સૌથી મોટામાં મોટી વસ્તુ આપણી પાસે બાકી. એન્ડ યુફોર્બિનમ. This I learned from the Dr. Mukund Suvakia, Euphorbiaceae family and Euphorbinum and the affinity. Burning. આપણે બર્નિંગ શબ્દ આવે ને તો ભૂલતા જ નહીં. આર્સેનિક, ફોસ્ફરસ, સિકલ કોર, એન્થ્રાસિનમ, ટેરેન્ટ્યુલા, આ બધાના બર્નિંગને હટાવી દઈને એવું બર્નિંગ કેન્સરમાં કેન્સર બર્નિંગ, પર્ટિક્યુલરલી સાર્કોમા, સોફ્ટ ટિશ્યુ, બોન અથવા કોઈ બી જગ્યાએ બર્નિંગ પેન. વી હેવ રૂબ્રિક કેન્સર ટુ રિલીવ લખેલું છે ને, કેન્સરિયસ અફેક્શન પેન ટુ રિલીવ બર્નિંગ પેન, યુફોર્બિનમ. અને યુફોર્બિનમ મેં સિનોપ્ટિકમાંથી કોપી મારેલી છે. The great indication of the remedy is the burning pain of a bone. ઓસ્ટિયોસાર્કોમા હોય, caries, necrosis, ulceration, બોનમાં metastasis. These symptoms alone will help differentiate from the fluoric acid. આપણને લાગે હોય caries, necrosis, ulceration, fluoric acid, silicia, other remedies have degenerative influence on the bone. But I have used it with the success in the caries of hip joint, being guided by the burning pain at night time and made almost impossible for rest to the patient. સાહેબ આ દુખાવાનું કરો, મોર્ફિન લઈ તો બર્નિંગ ન જાય. Cancerous affection relieve burning pain. Now another thing, psychological aspect. Psychological aspect એટલે કેન્સર વાળો હોય હવે આની કરતાં તો મરી જવું સારું, જીવવું જ નથી, હવે આમાં મટવાનું નથી, despair, hopelessness, death desire, sure is death, death confirm, yeah, આવું બધું ફિક્સ જ. These all are the syphilis. It will defense according to the miasm. If syphilis miasm is not, the person will not go into that particular. But cancer itself is syphilis. So many patients and most of patients go in different state. We have to difference according to state and the psyche of the patient. Like in creosote, wait, go to cancel કરો. ક્રિઓઝોટ નથી ભાઈ, હાઇડ્રાસ્ટિસ છે. હાઇડ્રાસ્ટિસ હા તો એ અધૂરી કહેવાની નિશાની. હાઇડ્રાસ્ટિસ કેનેડાન્સિસ. હાઇડ્રાસ્ટિસ, liver, constipation and ulceration when pain is the principal symptoms. હાઇડ્રાસ્ટિસ ખોલો, હાઇડ્રાસ્ટિસ ખોલો એટલે યાદ રહી જાય. એક જ લાઈન લખી અહીંયા નીચે. નહીં આમ જોડી એક મિનિટ બસ. મેં આ બે લાઈનનો ઉપયોગ કર્યો, કેસ કહું બે. સાહેબ લીવરમાં તો હવે કોઈ બચે જ નહીં, નક્કી જ છે, શ્યોર, અને જેવું નથી. શ્યોર ઓફ ડેથ અને ઈચ્છા છે. લીવર શ્યોર ઓફ ડેથ ને ડિઝાઇર. અનધર એક આવ્યું મોઢામાં વેરુકસ હાઇપરપ્લાસિયા અને પાણી ભરેલા ફોડલા વારે થઈ જાય એટલે ઓરલ હર્પીસ નથી ને, તો ઓલે ટુકડો લઈને એમાં જોયું તો એમાં એવું કહેવું કે હર્પીસ ઇન્ફેક્શન છે, વારે થાય છે, મટે થાય. મેં આ લાઈન વાંચી હતી, પછી મેં કીધું અને સમજુ અને એને દવા આપી અને ક્લિયર થયો.
The power of hydrostasis over a smallpox seen modify the disease and abolishing and distressing symptoms, shortening course and lessening its danger and greatly mitigates the consequence. Now we have chapter, we have virus. We have certain kind of the virus, toxo, cyto, rubella. These are the cancer virus that goes in the proliferation of the cell. Try to understand. And it was the smallpox in oral that I have to give hydrostasis. It modified, it clear, repair the DNA and RNA virus and clear. Otherwise, he will go into the further cell cycle into the psychosyphilitic and growth in the tumor, oral cell carcinoma. These two things. Pre-wasot. Hydrostasis, sorry. Recently, one case of the doctor's mother has cleared with Crevosot 200 TDS for 2 months and completely vulva, vagina and wall canal was the proliferation growth which was diagnosed as the cancer of the vagina, but it was the hard tumor, that's why cancer vagina serous. Patient complaint was the leukorrhea and burning pain and bleeding. Right? Classical Crevosot. But where I enter, I go through the Kara, cancer, vagina and serous. પછી એને એફિનિટી પૂછી હું ડર છે તો માજી કે આપણે ગમે ત્યાં બહાર જઈએ ને તો ડર લાગે હમણાં બધા જો ને આવું બધું થતું ન હોય રેપ ને એવું મેં કીધું 75 વર્ષની માજીએ શું ડર રાખવાનો ફિયર ઓફ રેપ ઇન વુમન ક્રિવોઝોટ fear of rape in woman. Why particular? This was the mind of pathology. But what the affinity was the cancer vagina serous. Crevosot, fear of cancer in a woman. woman તો છે Woman. Clear. Crevosot. The affinity of the drug. Try to understand the Crevosot is the affinity on the serous growth, vagina, vulva. Okay, another psychic phase of the terror, a ડર હોય, hopelessness હોય, a death હોય, despair હોય, sorinum, despair of perfect recovery, હારું થાય કે નહીં, despair of recovery, hopelessness, બરાબર, હથિયાર છોડી દીધા હોય, desperation stage, syphilinum and sorinum. Now another thing કે હવે નક્કી જ છે ડેથ આ બધા રૂબ્રિક ખબર જ છે ડેથ પ્રેઝેન્ટિમેન્ટ હવે જવાનું છે એ નક્કી છે કન્વિક્શન થઈ ગયું છે બિલીવ્સ મને પાક્કો વિશ્વાસ કે હું મરી જવાનો છું she will die અને કોઈ મને મદદ નથી કરી શકવાનું that she cannot be helplessness death presentiment and die. This is a triple syphilis. Try to understand. Triple syphilis, agnus captus is there. Death presentiment, નજીક છે મૃત્યુ નજીક છે આને એવું કંઈક હરકું કરવું પડશે must settle affair. Petroleum and arsenic. Another drug is arsenic. Death conviction of, death desire, despair from, orum and Crevosot. ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ ઓફ રૂબ્રિક ઓફ ધ CFOP. હવે બધા આ કેવા હોય કેન્સર હોય નહીં પણ મગજમાં કેન્સર ઘૂસી ગયું બધાને જુદી જુદી જગ્યાએ કેન્સર ઘૂસી ગયા હોય ને એવા મગજનું કેન્સર સાયકીનું કેન્સર કેવું કે સાહેબ મને કેન્સર છે જ હેવિંગ કેન્સર આર્સેનિક CFOB કાર્સિનોસિનમ નાઇટ્રિક એસિડ ને વેરાના છે જ તપાસ કરાયો કરે વારે છે જ મને છે જ તપાસ કરાયો કરે કોઈને ખબર નથી પડતી તો લીલિયમ ટી nobody understand. મને કેન્સર છે કોઈ ખબર નથી પડતી ડોક્ટરને સમજ નથી પડતી કોઈને પકડમાં નથી આવતું કોઈને સમજ નથી પડતું અને આ મારા જે રોગ છે એ હજી સુધી ગોતાયો નથી હચિસનમાંય નથી ડેવિડસનમાંય નથી અનડિસ્કવર્ડ લીલિયમ થી ખોલો તમે અનડિસ્કવર્ડ મિસ્ટિકલ અનરિકોગ્નાઇઝ તમે થીમ જો લીલિયમ ટીક ની એ અનડિસ્કવર્ડ નહીં એમાં નહીં એમાં નહીં
એ ઓલામાં જ નાખો, ઓકડ નહીં, અનરિકોગ્નાઇઝ. અનરિકોગ્નાઇઝ. સાહેબ તમને સમજ પડી? સાહેબ તમને સમજ પડી? કે મને તો સમજ પડે છે, તારા મગજમાં ભ્રમ છે કે મને સમજ નથી પડતી. ડોક્ટરોને જાણે ડોક્ટરોને કોઈને સમજ ન પડતી હોય, નોબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ. નોબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ. કોઈ નો સમજ પડે. એને આખી અનરિકોગ્નાઇઝ નોબડી આવી. હવે આવે કમ્પ્લીટ. આવે આવે રેફેનસ એન્ડ વિલિયમ ટી. નોબડી વાળું છે. નોબડી નાખો. નોબડી. નવાલે. નોબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ. Illusion disease છે some organic disease. સાહેબ મને કેન્સર છે, મને કિડની તકલીફ છે, લીવર ની તકલીફ છે, પણ કોઈને ખબર નથી પડતી, પકડાતો નથી. Nobody understand it. આ જો વ્યૂ જો વ્યૂ અને એમાં થીમ જો હોય, એમાં એક સરસ વાક્ય લખ્યું છે નહીં, થીમ ડ્રગ અને અહીંયા થીમેટિક લખ્યું છે. આમ જવા દે. રેફેનસ એન્ડ વિલિયમ. રેફેનસ ના મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, મિસજજમેન્ટ, ખોટા નિદાન કરે છે, ખોટા ડાયગ્નોસિસ કરે છે, ખબર નથી પડતી, પકડમાં નથી આવતું, રિપોર્ટમાં નથી આવતું. આવા જુદા જુદા ભ્રમના રોગ મગજમાં ઘૂસી ગયા હોય, લિલિયમ ટીક એન્ડ રેફેનસ. એવા સીએ ફોબિયામાં યાદ રાખજો, કેન્સરનું એટલે આળું તપાસ કરાવ્યા કરે કેન્સર. સીએ ફોબિયા ડિલ્યુઝન ડિઝીઝ ગળાનું 50 ફાઇલ ઈએનટી ની લઈને આવે. ઈએનટી ને બધા બધા એક હરકી કોલેજમાં જ ભણ્યા હોય તો એકરે બધાય, પણ એને મગજમાં ઘૂસી ગયું છે કે ડિલ્યુઝન ડિઝીઝ, ડિસ્કમ્ફર્ટ, ધિસ ઇઝ નોટ ઇઝ કઈ જગ્યાએ ગળામાં હોરિબલ, અને એમાંથી ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને એનું પછી પૂરું સેબાડીલા. અને આ જો રેક્ટમમાં હોય તો પ્લેટિના. ફિયર ઓફ કેન્સર ઓફ રેક્ટમ. વારે સવાણી સાહેબ પાસે જઈને ચેક કરાવે. સાહેબ ચેક કરવાની, રેક્ટમ ચેક કરવાની, કંઈક ગુદાનું કેન્સર નથી. ઓલે ચેક કર્યું સાહેબ, એને તપાસ તો કરી, પણ એમાં કાંઈ એવું આડું હોડું આવતું નથી, પણ મને ડર લાગે છે કે આનું મળે એનું કેન્સર નહીં હોય. ફિયર ઓફ કેન્સર ઓફ રેક્ટમ ઓલ્ધો એક્ઝામિનેશન ઓફ નથિંગ એબનોર્મલ. એક બીજો સર્જન નાખો ને, સર્જન કોફિયા, એ કોફિયાથી હારો થયો. સીએ ફોબિયા. સાહેબ હવે તો ત્યાં જવું જ નથી. એકવાર હું આમ ઝાડામાં લોહી જેવું લાગ્યું ને તો બતાવવા ગયો ને તો એને તો બીવડાઈ દીધો, અને પછી ત્યાં જવાનું બંધ કર્યું કે જવું જ નથી. જરા સર્જન. હા ભાઈ, તમે મારી કરતા ઉતાવળા છો. સર્જન. હા, હવે આજ પછી એને બતાવવું જ નથી. નો બતાવો. Fear physician will not see the, he seems to terrify her. બીવડાવે કરે ના તો એવું. નેર છે ને, નેર એટલે કેવું, શરીરનો ભાગ અને મગજનું સ્ટેટ આ બે ભેગું કરો ને એટલે નેર બને. હા, એક હમણાં સીએ યુટ્રસ વાળો હતો, એને મેટ્રો મેનોરેજિયા હતું. ડેથ ને મેટ્રો રેજિયા નાખો. એક દવા વાળું જ હતું. ડેથ કન્વિક્શન ઓફ નેર. નેરને સમજાવું છું. આ નેરને સમજવાનું છે. તમને બધાને બુક આપી દો. નેરની બુક આવી ગઈ છે અને એક બીજી બે બુક છે, એ વાંચો. એમાં સિંગલ રેમેડી છે, પણ નેરની માસ્ટરી હું ખબર છે, બોડીની જગ્યા અને મગજનું સ્ટેટ આ બે ભેગું કર્યું. આ મને મુકુંદભાઈ શીખવાડ્યું. નેર રેપટ કોફિયા વસ્તુ મેટ્રો રહે છે. ડેથ કન્વિક્શન. તો આપણે એને માયઝમમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. હોય સિફિલિસ મળી ગયું, પણ બોડીની પેથોલોજી ક્યાં છે, બોડીની જગ્યા ક્યાં છે, એ સેમ જ. Fear cancer with weeping, agaricus is a CF phobia. Delusion, body parts are erroneous state of the body. Cancer is affection, advanced stage, cancer, meme ulceration, induration of
Illumina silicata and Asterias rubens. Cancer uterus growth rapid, cadmium. Cancerous affection serous, heart tumor. Serous ની terminology શું છે કે whenever the hard, fibrous, particularly invasive tumor of the malignant cell, it is a cluster and the dense connective tissue, hard tumor. As per my personal experience verified from the Stalwart, splenic fracture એક માજી એવા એને કેન્સર હતું પણ કઈ જગ્યાએ તો આપણે ઇસોફેગસ, સ્ટમક, ડિવોડિનમ, જેજુનમ, ઇલિયમ, ઇલિયોસિકલ, એસેન્ડિંગ, ટ્રાન્સવર્સ, ડિસેન્ડિંગ, રેક્ટમ, સિગ્મોઇડ અને રેક્ટમ. તો એ જે સિગ્મોઇડ જે ટ્રાન્સવર્સ પછી નીચે જે ડિસેન્ડિંગ જઈને રેક્ટમની ઉપરનો ભાગ સિગ્મોઇડનો ખાંચો જે આવે ને એ ખાંચામાં કેન્સર થયું. મેં કીધું ખાંચો એટલે હાલ તો ખૂણો, ઓલા ખૂણે મળશે ઓલા ખૂણે મળશે. તો ખૂણો એટલે ફ્લેક્સર, ફોલ્ડ્સ, ખાંચો. તો મેં કીધું આ સિગ્મોઇડ ફ્લેક્સર. હાલો, સિગ્મોઇડ ફ્લેક્સર, કેન્સર ઓફ અ સિગ્મોઇડ. મેં પૂછ્યું હાલો કેન્સર કારાને પૂછ્યું કારા સિગ્મોઇડ ફ્લેક્સર કારા આપી દે. કારણ તમારે સમજવું પડે કે એક્ઝેક્ટ જગ્યા ક્યાં છે. શું થાય છે એ તો ખબર પડી ગઈ છે પણ જગ્યા ક્યાં છે. સિગ્મોઇડને ફ્લેક્સર જ જોતું છે મારે, કોલોન નથી જોતું. કોલોન તો મોટું છે. કેન્સર સિગ્મોઇડ ફ્લેક્સર. હવે સ્પાઇજેલિયા કરો. સ્પાઇજેલિયાનું એક બહુ ટિપિકલ છે એક ઇસોફેગસ કેન્સર. પેન, કેન્સરનું પેન એટલે બહુ જોરદાર. પણ ધીસ ઇઝ અ વેન એવર ધ અનકોમન, કોન્ટ્રાડિક્ટરી, અનએક્સપેક્ટેડ આવી વસ્તુ આવે એટલે આપણા મગજમાં પહેલી દવા કઈ આવે? ઇગ્નેશિયા આવે ને. તો જ્યારે કેન્સરમાં પેઇનમાં હસતો હોય સ્પાઇજેલિયા. ચીયરફુલ પેઇન ડ્યુરિંગ ઇન કેન્સર. છે એ ગોતવું પડશે ક્યાં છે. ચીયરફુલ સ્પાઇજેલિયાનું ચીયરફુલ પેઇન ડ્યુરિંગ. હા પણ particularly esophagus cancer with cheerful pain during, sigmoid flexor cancer with cheerful pain during, સ્પાઇજેલિયા. એને આ મળે ને તો આખા શરીરે આમ ઝણઝણાટી થાય ને બોલે ખુશ કેમ થશો? દુખે છે તો ધીસ ઇઝ અનકોમન. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ધીસ ઇઝ અ સ્પાઇજેલિયા. ઇગ્નેશિયા એન્ડ સ્પાઇજેલિયા. control mechanism. Another nerve sheath tumor, Allium cepa neuroma, CA breast Asterias rubens. I have cleared the 6 cases sufficiently completely with long follow-up. CA breast alternating, CA breast with axillary lymph node, CA breast with heart tumor, completely resolution with Asterias rubens 200 TDS, then 1M TDS for 6 or 7 months. Hardness, induration of the glands with purple and there is written Asterias rubens colon. Lancinating pain in the night, lancinating pain in the CA breast at night, એટલે neuralgic pain, જોરદાર દુખાવો થાય. આ વાંચો. Has been used for a cancer of breast and has an unquestioned, સવાલ નહીં પૂછતા કોઈ, બરાબર, over a cancer disease. જવા દે. And this is typical in CA breast, typical breast. Neuralgic pain, lancinating pain at night, breast swollen, indurated, neuralgia of left breast and arms, lancinating pain into the sternum, precordial, left breast field, cancer of mammary in even ulcerating stage, and typical, the patient is very sensitive to inner cloths.
inner crowd, synoptic. And if it is a hardness, induration with crack, kondurango. Hard induration with synoptic. Lancinating pain, આ ખાસ યાદ રાખજો. Cicatrice, graphitis and asterias rubens cicatrice after breast cancer operation. Lancinating pain, aggravation. Memory tumor, lancinating pain, aggravation at night. See a breast. There is one rubric. Cancer occult. Occult એટલે ભેદી, રહસ્યમય, mystical, ખબર ન પડે, છુપું, બુફોરાના. Cancer occult. After ulceration has been set, ars iod. This I learned from the Dr. Shruti Shah, who has exclusively researched on the cancer of breast. Leukemia. In leukemia, whenever the broken down constitution by gonorrhea, syphilis or radiotherapy and patient goes deterioration, think of the crotalus horridus. In CA prostate, think of the crotalus. Burning pain in the prostate, in CA prostate, think of the crotalus horridus. Lobelia arenas, peritoneum and omentum. Amyloidosis and colloidal cancer, carbolic acid. I have not used it, but I learned from the Dr. Vijayakar. Spongia, CA testis, gland. CA lacrimal duct, carboanimalis, ruta, highly indicated in CA rectum and brain tumor. Anus and lips, kondurango, cecum, ornithogalum. Ornithogalum I learned from Dr. Mukund Suwagia, Dungli family name. Dungli. Ornithogalum has affinity, 4 જગ્યા યાદ રાખજો. અમિતભાઈ લખી દે ને. લખેલું છે ને? Cecum, pylorus, duodenum, liver. Cecum, pylorus, duodenum, liver, ornithogalum. કારણે આવી રીતે પૂછો. કેન્સર સિકમ. હા પૂછો. સિકમ. ચાલો હવે એક સવાલ પૂછો છો, આમાંથી જેને ખબર હોય નહીં કહેતા, બાકીના કહેજો. ના ના ટ્યુમર જનરલ એપેન્ડિક્સ સિકમ કેન્સરિયસ. આ કઈ જગ્યાએ થાય ટ્યુમર? એપેન્ડિક્સ કઈ જગ્યાએ આવે બોડીમાં? રાઈટ ઇલિયાક ફોસામાં. હવે ચાલો મર્ક પેરેનેલિસ લખો. મર્ક્યુરાલિસ પેરેનિસ ખબર હોય એ કહેતા નહીં, અને બાકીનાને કહેવાનું છે મર્ક્યુરાલિસ પેરેનિસ. ડોગ્સ મર્ક્યુરી છે, યુફોર્બિએસી ફેમિલીની છે. મર્ક્યુરાલિસ પેરેનિસ. હવે તો મારું તો મગજ કેન્સરમાં ટ્યુમર એટ એન્સિફોમ એપેન્ડિક્સ ક્યાં આવે બોડી? કયો હાલો, ખબર હોય કહેતા નહીં. શરીરનો કયો ભાગ છે? શરીરનો કયો ભાગ છે કે એન્સિફોમ એપેન્ડિક્સ? એન્સિફોમ એપેન્ડિક્સ ક્યાં આવે? માથામાં આવે, થ્રોટમાં આવે, ચેસ્ટમાં આવે, પેટમાં આવે, પગમાં આવે. એપેન્ડિક્સ આ ખબર છે. એપેન્ડિક્સ એન્સિફોમ એપેન્ડિક્સ ક્યાં આવે? તો ગૂગલને પૂછો. ગૂગલને પૂછો, ગૂગલને પૂછો તો તમને ખબર પડે. એન્સિફોમ એપેન્ડિક્સ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ અ ઝિફોઇડ પ્રોસેસ. સ્ટર્નમનો નીચેનો ભાગ ઝિફોઇડ પ્રોસેસ છે. નાનું ટ્યુમર ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. ડાયગ્નોસિસમાં શું આવે? ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. પણ એફિનિટી કોની છે? મર્ક પેરેલાલિસ છે. ટ્યુમર ઓફ એન્સિફોમ, ઓલી એપેન્ડિક્સ ઓર્નિથોગેલમ, અને આ એપેન્ડિક્સ મર્ક્યુરાલિસ પેરેનિસ. સિગ્મોઇડ કોલોન. હવે કોલોન જે છે, કોલોન જે આવે ને, કોલોનમાં એમાં રૂટા અને સ્ક્રોફ્યુલેરિયા, ફ્લેક્સરમાં સ્પાઇજેલિયા, ટેસ્ટિસ, પેરિટોનિયમ ને ઓમેન્ટમ, લોબેલિયા એરિનસ, નેક ને ફેરિંગ્સ ને ઓપન,
કે જેમાં રિસેન્ટલી ડૉક્ટર મુકુંદેશ ક્લિયર વન કેસ of by the Cistus canadensis. In Cistus canadensis, open the Cistus canadensis. Cistus canadensis is a rock rose. It is a rose from the stone. It has Trophilus diathesis, where strong desire for cheese, and swelling induration of the gland, cervical gland, Hodgkin disease, non-Hodgkin disease, cancer with metastasis to lymphatic like nodes and rods. And જ્યારે બી ફેસ કેન્સર, ઓપન કેન્સર અને એમાંથી બ્લીડિંગ થતું હોય અને હાર્ડનેસ ને ઇન્ડ્યુરેશન હોય, કલ્કેરિયા જેવું કોન્સ્ટિટ્યુશન હોય, સ્વેલિંગ ઇન્ડ્યુરેશન ને બ્લીડિંગ હોય, think of the sisters affinity on the nasopharyngeal carcinoma. This is special affinity. Try to understand nasopharyngioma, plumbum and cystus. Plumbum and cystus, nasopharynx affinity. Aborts the cold center and posterior nares. Poisonous wound. Lupus carries open bleeding cancer. Cancer open bleeding, phosphorus and cystus. Synoptic. Resembling to calcarea. સમજો આ એફિનિટી સમજો. ગ્લેન્ડ્સ, નેઝોફેરિન્જિયલ, સર્વાઇકલ, એટલે તમારી પાસે ફેરિંગ્સનું સીએ આવે જેમાં ખુલ્લું હોય, એમાં લોહી નીકળતું હોય, અહીંયા લિમ્ફ નોડ એનલાર્જ થઈ જાય. આમ કરો તો તમને ક્લાસિકલ દોરડામાં જેવી નોટ કેમ હોય એની જેવું સર્વાઇકલ નોટ્સ જોવા મળે. એન્ડ એટ ધેટ ટાઈમ થિંક ઓફ ધ સિસ્ટસ કેનાડેન્સિસ. Strong desire for cheese. Enlarged induration of glands like a knotted cords. આ ખાસ યાદ રાખજો. કોપી પેસ્ટ માં દો. અહીંથી ઉપાડીને ઓલા માહિતી યાદ રહી જાય. સિસ્ટસ થઈ ગયું. સિસ્ટસ. ઓકે. નેઝો. ઓકે. CA antrum, symphytum, CA vagina criozot, CA cervix criozot, CA clavicle sepia, CA metastasis after surgery to breast leccan, CA meme, blue lechesis, and purple condurango and asterias. CA tibia, syphilinum and anthracinum. Tibia, CA tibia. CA femur, methylene blue. CA appendix, ornithogellum, ensiform appendix. Cancerous affection of blood vessels, belly spur. Cancerous affection, lupus, carcinoma. In ring form, sepia, tumor, ensiform appendix, mercurialis, cancer of cecum, ornithogellum, adenocarcinoma. Now try to understand. We have two cancer, adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. In adenocarcinoma, cancerous affection, adenocarcinoma. Induration, જે સિરસમાં થાય એવી રીતે ઇન્ડ્યુરેશન થાય, હાર્ડનેસ થાય. ઓરમના સોલ્ટ અને કોનાઇન, ઓરમ આયોડ એન્ડ ઓરમ માર્સ. પછી ગ્લેન્ડ કોઈ બી હોય. કેન્સર ગ્લેન્ડ, કેન્સરિયસ એડિનોકાર્સિનોમા, વી હેવ રૂબ્રિક, આર્સેનિક, ઓરમ, બુફો, કાર્બોએનિમાલિસ, કાર્સિનોસિનમ, કોનાઇન, ફાઇટોલાકા. એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ અ સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા, understand the pathological rubric. Squamous always go into the ulceration. તો અલ્સર્સ કેન્સરિયસ. સ્ક્વેમસ ના આપણી પાસે રૂબ્રિક છે મર્ક આયોડોફ્લેવસ વાળાની, પણ અનધર પેથોલોજીકલ, ધીસ ઇઝ બ્રોડ રૂબ્રિક. વેન સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા, અલ્સર કેન્સરિયસ. કેન્સરિયસ અફેક્શન ઇફ ઇટ ઇઝ અ હાર્ડ, એડિનો એન્ડ સિરસ. પછી સ્પેસિફિક કઈ જગ્યાએ છે? લીવર, સિરસ, બોરેક્સ, વજાઇના, ઓકે, ક્રિઓઝોટ, સિરસ. પણ ધીસ ઇઝ જનરલ્સ. બેડ ઇફેક્ટ ઓફ ધ મોર્ફિન. હવે ઘણા પેશન્ટ આવ્યા હોય, વર્જિનનો હોય, નોન વર્જિન કેસનો હોય, ચવાઈ ગયો હોય, છેલ્લા સ્ટેજમાં સાહેબ હવે ખાલી છે ને મોર્ફિનના પેચ ચાલુ છે, 7 દી ચાલે, મોર્ફિનની ગોળી ચાલુ છે 170 મિલીગ્રામ, 180 મિલીગ્રામ, પણ તોય દુખાવો જતો નથી. I learn from the Dr. Mukund, when pain is the principal symptoms,
papaveracea family. Now understand the opioid group of the drug. Opioid, opium, morphine, opium and morphine. We have drug, morphinum aceticum, apomorphinum, morphinum metallicum, morphine. Sir has described morphine, pathological liar, criminal disposition. Pathological liar, criminal disposition, cruelty, brutality, inhumanity. Morphine, ophia, opium, cedron, burning pain, euphorbinum. And when patient has taken lots of the morphine અને છતાંય પેઇન નથી જાતું, and bad effect of the morphine, think of the chamomilla. Chamomilla, I have written out. Chamomilla. If pain is too much and patient needs injection for pain relief, that is a vipera. If vomiting, nausea, think of the morphine and nux vomica. If it is a sleeplessness with morphine habit, think of the Avena sativa. Try to understand, differentiate. Morphinism, drug addiction. This is a rubric. And morphinism, drug addiction, especially injection by vipera. Narcotics. Now, morphine is a narcotics. We have rubrics. Narcotics abuse ailment from Avena, Ipecac, nux vomica, opium, ozone, and Veratrum. Spindle cell, symphytum. Spindle cell sarcoma is connective tissue which is special spindle cell, benign. Okay. Symphytum. Squamous cell carcinoma, osteosarcoma, spindle, epithelial tumor, hardness, sarcoma, jaw. Malignant epithelial proliferation, nose cancer, cancer antrum, face injury after duodenal ulcer. આ બધું સિમ્ફાઇટમનું છે. Osteogenesis imperfecta, gunshot wound, noma. Whenever there is a broken connection, integrational relation, the body tries to form the strong connection, forming the spindle cell sarcoma or tumor, cancer with multiple metastasis, vertebra causing the pathological fracture. Think of the symphytum, જેને આપણે હાડજોડ કહીએ છીએ. Osteoblast ને osteoclast affinity છે. They have a special affinity on the callus formation. Oh, I learned from Dr. Mukund Wangnan. ઘણા વર્ષો પહેલા એની હારે કેન્સરનો પેશન્ટ જોવા ગયો તો આખી રૂમમાં વાસ આવે. આખી રૂમમાં વાસ એટલે પરફ્યુમ છાંટી છાંટીને કે સાહેબ વાસ બંધ કરી દો. એ વાસ બંધ કરવાની જ ખાલી બરાબર, પણ એ એનું મેઇન કેમ પેન ઇઝ અ પ્રિન્સિપલ થિંગ્સ, ઓફેન્સિવનેસ ઇઝ અ પ્રિન્સિપલ, ક્રિઓઝોટ આવે, કાર્બન આવે, આર્સેનિક આવે, એસિડ્સ આવે, વી હેવ લોટ્સ ઓફ. બટ ઇન કેન્સરિયસ અફેક્શન, when there is a fetor, offensiveness is too much, our deodorant is Hongnan and Buforana. Deodorant. Hongnan. ખોલો તમે. Removes the fetor and hemorrhage in cancer. પણ હોંગનાન નક્સોમિકાની હારો છે હોંગનાન. તો ઘણી નાની નાની દવાઓ પણ બહુ મોટી મોટી દવાઓ આપણી માટે રેર, પણ જે યુઝ કરતા હોય એ માટે રૂટીન. Removes the fetor and hemorrhage in cancer. Tertiary syphilis, ulcers, leprosy, cancer of glandular structure. તમે જોવો ખરા દવાની એફિનિટી ને તાકાત. ઓકે, આપણે આ હોંગનાનમાં આટલી એમથી જ દવા છે. અને હોંગનાન ક્લિયર ઇટ, bleeding clear, offensiveness clear, પછી એને GCS કે whatever, but this was the at that time we need this drug. Syrinum, this is a nosode from the serous cancer, carcinoma, breast cancer, and syrinous hard tumor, breast cancer, cancerous diathesis, gland enlarged, hemorrhagic, varicosis, worms. Typical sinking sensation around navel. ડૂટીની ફરતે ને ડૂટીની આજુબાજુ અંદર ખેંચાતું હોય એવો દુખાવો થાય. આ ટિપિકલ. અને હિસ્ટ્રી ઓફ વોર્મ્સ એન્ડ હાર્ડ ટ્યુમર અને કોલોઇડલ સેલ જે આપણે પહેલામાં લોબેલિયા એરિનાસ, હાઇડ્રાસ્ટિસ એમાં હતો, એમાં CA બ્રેસ્ટ. થિંક ઓફ ધ સિરિનમ. બર્નેટ ઇન માય ઓથોરિટી nosode prove it tremendous sinking at the navel, which is the guided keynote of the use. Now cadmium salt. Especially જે સ્મોકર્સને CA lungs થાય, smokers are affected with the CA lungs because in the smoking and there is a metal
which toxicity affect by the કલરવાળી વસ્તુ કે આ બેટરી કે એ બધી અથવા સ્મોકિંગ આ બધામાં કેડમિયમ ટોક્સિસિટી થાય એટલે કેન્સર સ્મોકિંગ ફ્રોમ આપણે એક એવું રૂબ્રિક છે આર્સેનિક કોનાઇન કેડમિયમ ત્યાં નથી પણ કેડમિયમમાં લખેલું છે આર્સેનિક એન્ડ કોનાઇન કેન્સર સ્મોકિંગ ફ્રોમ આ મિકેનિઝમ સમજાવીશ કઈ રીતે એ થાય છે કેડમિયમ સલ્ફની એફિનિટી સ્ટમક પર વોમિટિંગ થઈ જાય કેડમિયમ મેટ બોન કેડમિયમ મેટાલિકમ એટલે આપણે એપી એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટનો ટીકડો પી ગયા હોય ને ત્યારે એલ્યુમિનિયમ ફોસ અને કેડમિયમ આયોડેટમ આવ્યો એટલે ગ્લેન્ડ્યુલર સર્વાઇકલ ગ્લેન્ડ ટોન્સિલ્સ થાઇરોઇડ બ્રેસ્ટ ટેસ્ટિસ ઓવરી લીવર સ્પ્લીન પેન્ક્રિયાસ ને લિમ્ફ કેડમિયમ આયોડેટમ એફિનિટી કેડમિયમ મેટ બોન કેડમિયમ સલ્ફ stomach and liver cadmium ars is a liver and this is the reason to give the salt of anyone in the radiation and non virgin case આપણી પાસે જ્યારે આવે ત્યારે કોન્સ્ટિટ્યુશન ડિટોરિએટ થતું હોય વોમિટિંગ કરતું હોય ખાઈ ન શકતું હોય અને વીકનેસ વધારે આવી જતી હોય આર્સેનિક જેવી વીકનેસ think of the salt of the cadmium according to the sphere of action according to Grimmer salt of cadmium એને લખેલું છે Grimmer says cadmium leads to cancer what thuja is psychosis mercury is syphilis cadmium is for cancer cadmium salt arsenic ની weakness sepia નું indifference barania ની movement aggravation latesis નો disposition indifference like sepia, modality like bryonia, and throat pathology and night complaint like ophidia. Cadmium says wrong things, poor concentration, such putting salt into the coffee instead of sugar. Mistake, confusion. Tumor, general intestine, cancerous goiter, toxic cardiac problem with cadmium iodatum. Cadmium iodatum, great remedy for the gland, cervical gland. Testis, ovaries. Glimpse of Glimmer, anemia, cachexia, cadmium iodatum, smokers. Smokers ને એપિથેલિયલ કેન્સર થાય લિપ્સનો સેપિયા પાઇપને લીધે અને બીજી દવા છે બે છે સેપિયા એન્ડ કોન્ડોરાંડો I learned from this book આ બધાને PDF મળી જશે આખી બુક જ Thank you.